Hello and welcome to the atelier de Jean-Luc Rabanel. Today's cooking class will be simple and fun. White chocolate mousse, a mystery. How does it work? Making dark chocolate mousse is easy, as is making classic milk chocolate mousse. White chocolate mousse is pretty similar, but with a couple of points to keep in mind. Let's take a look at the ingredients needed for the white chocolate mousse. Half a vanilla pod, 125 grams of cream, 330 grams of white chocolate, another 550 grams of cream. The first 125 grams of cream are going to be heated and infused with the vanilla. This will then allow us to melt the white chocolate. We are going to whip the second 550 grams of cream and then combine it with the first part of the cream. We are also going to make a coulis of fresh seasonal berries, blueberries, strawberries and raspberries. A little lemon juice to add some acidity and bring out the flavor, and a little sugar to sweeten it, especially given that blueberries are a little tart this time of year. To add a little crunch, we are going to make a tuile with fresh thyme. For that, we'll need equal parts egg white, flour, confectioner's sugar and butter, and of course a little thyme. First part of the recipe. Split the vanilla pod lengthways. Scrape off the tiny seeds. This is the most flavorful part of the vanilla. Add that to the 125 grams of cream. Add in the pod as well. La crème avec ces gousses de vanille dans un bain-marie, c'est-à-dire tout simplement pour the cream into a bowl and place the bowl in a pot of water, a water bath. Infuse the cream and vanilla until the cream has reduced by a quarter. The purpose of this step is to give the cream as much flavor as possible. After around 10 minutes, the cream will have reduced by almost half and will be full of vanilla flavor. The temperature is perfect for melting the white chocolate. White chocolate is not really chocolate. It has a lot of fat, and it's therefore important not to heat it above 27 or 30 degrees centigrade, 80 to 85 degrees Fahrenheit. Une température comprise aux alentours de 27 à 30 degrés. The 10 minutes that the cream cooked has allowed the vanilla to infuse and allowed us to reach the right temperature for adding the white chocolate. Turn off the burner and melt the chocolate completely. 2 or 3 minutes later, the chocolate has begun to melt. Est en train de fondre gentiment. Voilà, on va le repasser donc pour une petite minute sur son bain-marie, histoire que Another minute and it will be done. Dans sa crème. Pendant ce temps-là, nous allons monter donc. Meanwhile, whip the 550 grams of cream. Précisément de crème liquide. On va les monter donc jusqu'à obtenir une crème fouettée. Then we'll combine the whipped cream with the white chocolate mixture. There is the whipped cream. We now need to carefully combine the vanilla-infused cream and the white chocolate mixture into the whipped cream.
voilà, qui est fondu dans la crème infusée à la vanille. Nous allons enlever Make sure to remove the vanilla pods. les bâtons de vanille. Tous les points de vanille sont parfaitement mélangés dans le chocolat blanc. Le but du jeu est de mélanger donc progressivement Combine the two little by little, en 2 fois, adding less than half of the whipped cream at first. avec un petit peu de crème fouettée. Donc la première partie de la The crème first part fouettée of the whipped cream will bring the mixture to the ideal prendre la temperature. température idéale. Voilà, le chocolat blanc. The white chocolate has now absorbed the most cream possible at room temperature. Donc de crème à l'état tiède. Et là, nous allons tout simplement rafraîchir. Now we are going to cool down the chocolate even more by delicately adding the other half of the whipped cream. Avec toute l'autre masse de crème fouettée. Et là, de façon délicate, sans brusquer le mouvement, on va attendre que la crème fouettée absorbe le maximum de crème. Toujours en soulevant. Stir ever so gently until the white chocolate has absorbed the whipped cream. Lift delicately. Voilà. Pour être sûr que le mélange To ensure that the soit mousse is completely homogeneous, on va let's se transfer it débarrasser to another du bowl. premier récipient qui nous a servi à faire suer et fondre donc le chocolat blanc. Un dernier coup Stir one last time with a spatula to get an even consistency. est bien homogène. Et il va nous rester donc à Let laisser that stand for at least 4 or 5 hours. 4 à 5 heures. On va faire un petit coulis. Now let's make the red berry coulis. De la saison des fruits rouges. Berries are in season, so I'm taking advantage of that by using blueberries, a few strawberries and raspberries. Et on va y mettre donc des fraises. Sur le mélange myrtille framboise. Add a little fraises, unrefined un peu sugar, de sucre just a little. roux, non raffiné, très peu. Hein. Le jus, And the juice of half or even a quarter of a lemon. citron, voire un quart, qui me paraît largement suffisant. Les fruits rouges donc sont dans la Puree the fruit mixture in a food processor and eliminate the seeds to obtain a berry coulis. tous les pépins pour obtenir tout simplement donc un coulis de fruits rouges. Maintenant, on va le réserver. Donc, Refrigerate for later. la tuile au thym. For the Tuile cookies, you'll need 150 grams of flour, 200 grams of confectioner's sugar, 150 grams of butter, and 150 grams of egg whites. Donc de blanc d'œuf. Voilà, très simple. The softened butter, Déjà à l'état, bien sûr, pommade. Le sucre glace, the confectioner's sugar, la farine. the flour, Le thym, on peut the choisir thyme. l'herbe que l'on souhaite. You can use any kind of herb for this part. Ça pourrait être la menthe. Rosemary, mint, or lemon ça pourrait thyme, être for un citron. example. C'est toutes les herbes aromatiques que l'on souhaite. Donc là, en l'occurrence, aujourd'hui, Today I'm using lemon thyme. c'est un thym de la variété thym citron. Voilà. I've le thym plucked the leaves off of the thyme and I'm now going to mix the butter, flour, sugar and thyme for 1 or 2 minutes to form a dough. Sucre glace. Il va de soi qu'on peut le faire aussi. Et vous pouvez le faire donc You aussi can bien do this à la by hand or in a mixer. dans un cutter, hein, quel qu'il soit. Le beurre étant As donc the à butter is température at room ambiante, temperature, il n'y a aucun it problème easily de blends mélanger with donc the avec confectioner's sugar and la flour. farine. Et ainsi on obtient une espèce donc de brisure. Voilà pour finaliser la recette. Il ne manque plus qu'à rajouter les blancs Finish d'œufs with the egg whites, qui vont nous which donner will donc bring la the liaison dough the right à consistency. cet appareil à tuile. Voilà. 2-3 petits tours. Stir a few times by hand to make sure that everything is well mixed, and there you have perfectly homogeneous cookie dough. Une pâte parfaitement homogène. Alors on dispose donc Drop little dollops onto a non-stick baking sheet. de cette pâte sur une feuille de cuisson anti-adhésive. Et il suffit de Flatten faire into rond thin round layers with a spoon that you've dipped in water.
that will keep the dough from sticking. Et de lisser parfaitement cet appareil à tuile. Et voilà, c'est parti. Nos tuiles. They are ready to go in the oven for 7 minutes at 175 degrees centigrade or 350 degrees Fahrenheit. À 175 degrés. Bip bip. Voilà, les tuiles donc. The Tuile cookies are perfectly cooked. Voilà notre coulis de Spoon the flavoured, chilled red berry coulis into the parfaitement cup. glacé. Va servir donc de The mousse support will be placed on top. à notre mousse au chocolat blanc. Donc vous avez remarqué que You j'ai can see that I used a lot of blueberries to get a nice, pour deep avoir color. l'aspect le plus foncé. Regardez comme un Look at petit how the peu mousse déroule. rolls onto a spoon all by itself. Une Place the petite quenelle spoonful of white blanc chocolate trempé mousse on the coulis, dessus. Un petit support a touch of mint, mentholé. Une petite astuce. and my secret ingredient, a little candied ginger. Fenouil confit. Du gingembre confit. Notre tuile, A Tuile cookie to have a little fun. histoire de s'amuser. Une mousse au chocolat White blanc, chocolate mousse, un coulis de red flavoured. berry coulis, and a thyme Tuile cookie. Trop problématique de You've réseau. just learned how to make 3 things: a white chocolate mousse, a Tuile, and a quick red berry coulis that does not require any heating.